Hallo meine lieben Freunde, ja, wie geht's euch so? Ich bin Andreas und heute spielen wir mal Splinter Cell weiter und da bin ich fast dabei und mal gucken, wie weit wir heute kommen. Splinter Cell weiter und ja, dann starten wir jetzt mal. Ich spiele Vollbildmodus und da sehe ich den Chat halt jetzt über das Handy und dann versuche ich auch zu antworten. Dann ist halt so Mission, also wir sind in der zweiten Mission müssen wir halt wir müssen halt Daten besorgen und da ist halt auch so ein halt sozusagen ein Terrorist, der halt auch erledigt werden muss. Und also müssen wir jetzt auch rein und da seht ihr halt den Computer. Da müssen wir drankommen. Und wie ihr auch sehen könnt, gibt es ja jede Menge halt Lichter und auch Alarmsysteme wahrscheinlich. Und da muss man erstmal gucken, wie wir da reinkommen. Letztes Mal gestehen habe ich was verbrochen und jetzt wollen wir mal weiterkommen. Tut mir leid, Entschuldigung. Ich fange am besten erstmal ab. Abspeichern ist immer wichtig. Wissen Sie sich aus jetzt. Christ almighty. What do you have? Bad things. Keep transmitting. We need to see how far this goes. What's going on? Corpses, refugee camps. They've had commandos at work in Azerbaijan for weeks. How the hell did we miss this? Keep transmitting. Alert! All men to full alert! We have an intruder in Nikolaj's office! Wake up, you bastards! I want troops in there now! Jetzt ist spannend, wir müssen jetzt aufpassen. I've got 3 men about to breach Nikolaj's office. Search the area. Somebody's coming. Stay back! Somebody's shooting at me, goddammit! Super. Bin wieder erstorben. Radio Gringo. Kannst du noch mal untersuchen. So, Granate gefunden.
Nochmal speichern am besten. Christ almighty. What do you have? Bad things. Keep transmitting. We need to see how far this goes. What's going on? Corpses, refugee camps. They've had commandos at work in Azerbaijan for weeks. How the hell did we miss this? Keep transmitting. Alert! All men to full alert! We have an intruder in Nikolaj's office! Wake up, you bastards! I want troops in there now! Gringo, sir. I've got 3 men about to breach Nikolaj's office. Search for hostiles. I hear combat. Shots fired! Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal zum Frühspeisung, aber ich habe zu wenig Gesundheit hier. I heard something. Enemy through. Oh! Nicht weiter heute, Entschuldigung. Ich denke mal, wir gehen jetzt einfach sofort. Jo. Oh, keine Munition.
Tut mir leid, sorry. Ich will so wenig Gesundheit. Ah. Nur gleich kommen wir jetzt eben und dann müssen wir jetzt mal hier. Das ging jetzt besser. Licht ausschalten. Die Taschen durchsuchen von den Typen. Computer benutzen. Direkt abspeichern. Computer benutzen. Christ almighty. What do you have? Bad things. Keep transmitting. We need to see how far this goes. What's going on? Corpses, refugee camps. They've had commandos at work in Azerbaijan for weeks. How the hell did we miss this? Keep transmitting. Alert! All men to full alert! We have an intruder in Nikolaj's office! Wake up, you bastards! I want troops in there now! Gringo, sir. I've got 3 men about to breach Nikolaj's office. Search the area. Ich absprechen jetzt. Fisher, we need the rest of the files from Nikolaj's computer. This stuff is going straight to the president. We might be headed for military action and we're going to need airtight proof. Also gut, dann jetzt hat der Chef halt gesagt, wir brauchen noch mehr, wir brauchen alle Computerdaten von Nikolais PC und da müssen wir halt jetzt Doesn't make sense. That's the end of it. Thank God. What exactly is going on? You wouldn't believe the numbers. Nikolaj has been systematically murdering his way through Azerbaijan. And we didn't know about it. Nobody did. What does he want? You can watch the news later. Rendezvous with Junior Wilkes for extraction. sorry. Müssen wir jetzt, wenn die in die Garage gehen? Man down. He's dead. Who's there? Come out! We have you surrounded. Where are you?
Ja, da rufe ich dann rum, ja, wer bin ich und so, wo wir haben bestellt. Come out! We have you surrounded! Who's there? Come out! We have you surrounded! Sorry. Eben abspeichern, ja, ich weiß, das nervt. Nicolaz's office is clear. We're heading for the rear gangway. What was that? Found the corpse. It's one of ours. Enemy troops! Ah, Mensch. Tot, ja, danke schön. Wir sind in die Garage und da müssen wir jetzt halt. Jo, hierher. Nicolaz's office is clear. We're heading for the rear Intruder! gangway. Where are you? Who's there? Come out! We have you surrounded! Who's there? Come out! Get out of the way! Sorry, du. Where are you? Zweiter Typ. We have you surrounded! Where are you? We have you surrounded! Where are you? Who's there? Come out!
I want an update. Why hasn't the intruder been caught yet? Do we have men on the real stairwell? About to breach the stairwell, sir. Jo. Nicolaz's office is clear. We're heading for the rear gangway. Ja. Freiflug ins Nichts. Ja. Nicolaz's office is clear. We're heading for the rear gangway. I want an update. Mann. Nicolaz's office is clear. We're heading for the rear gangway. I want an update. Why hasn't the intruder been caught yet? Do we have men on the rear? Okay. Bin ich so doof oder was? Nicolaz's office is clear. We're heading for the rear gangway. We have you surrounded. I'm under fire. I want an update. Why hasn't the intruder been caught yet? Do we have men on the real stairwell? About to breach the stairwell, sir. Verdammt nochmal. Nicolaz's office is clear. We're heading for the rear gangway. Where are you? Shots fired! So, jetzt müssen wir halt nochmal da. Scheiß Aufzug hier. I want an update. Oh. Why hasn't the... Mensch. I want an update. Why hasn't the intruder been caught yet? Okay. I want an update. Why hasn't the intruder been caught yet? Do we have men on the real stairwell? About to breach the stairwell, sir. Doch. Mann. I want an update. Why hasn't the intruder been caught yet? Okay. I want an update. Why hasn't the intruder been caught yet? Do we have men on the real... So, jetzt warte nochmal. Ich weiß, es nervt euch, aber ist mir jetzt egal. Stairwell. About to breach the stairwell, sir. Doch. About to breach the stairwell, sir.
What the hell did you find in there, man? Lambert's flipping out big time. What's he saying? That we're going to war. Mission erfolgreich abgeschlossen. So, und jetzt müssen wir halt ja, Moment, also muss ich hier durchlesen. Also hier steht halt drin, dass halt der Computer halt da halt vom Präsidenten Nikoladetsche halt von halt Terror halt Attacken da ist und um eine Invasion halt zu tarnen und zwar indem man halt Informationstechnologie nutzt für Informationskrieg. Ja, um halt den ölreichen Nachbar halt zu übernehmen. Ja, und jetzt halt das öffnen halt die Geheimdienst öffnen halt da halt die Tür für NATO-Intervention im Kaukasus und da müssen wir jetzt halt auch eingreifen. Also mit der NATO zusammen. Georgian special forces have taken hold of villages scattered throughout Azerbaijan. Incredibly, Kombain Nogolads appears to have been able to move thousands of troops across the border over a course of weeks. Wir sehen können, haben die halt and international authorities. Die ganze halt number of Azerbaijani casualties. Ja, die Karte sieht fast aus wie Nord- und Südkorea. The freedom-loving people of the world cannot stand idly by and allow an act of such staggering inhumanity and scale. In their third day, ja gut, das Spiel ist halt von 2004 und three more Azerbaijani villages occupied by Georgian special forces. U.S. troops met only light resistance and suffered minimal casualties. The Georgian commando cells are becoming increasingly hard to locate as military intelligence suffers repeated. Kombain Nogolads has vanished, along with his top military advisors. Speculation points to Nikolads' fear of a war crimes tribunal as motivation. A 2-minute webcast from locations unknown, Georgian President Kombain Nikolads called America and its allies an army of scarecrows, declaring them helpless to defend themselves or their homeland. The precise nature of Nikolads' threat, experts fear, could make itself known within... Also, ja, genau. Jetzt haben wir die Ölmission, das heißt, wir müssen da halt eingreifen und wir müssen da halt Ölraffinerie halt infiltrieren. Fisher, we've uploaded your mission. Und in dieser Mission bin ich vor 14 Jahren gescheitert, weil er damals mein PC Probleme hatte. Ich hoffe, die Darstellungsprobleme kommen jetzt nicht hier vor. It's not Nikolads' smartest play. That's what got our attention. Nikolads is sacrificing several cells to hold on to it, so whatever's coming over the network must be critical. Mission objectives on your OPSAT. Ja, wir müssen halt die Ölraffinerie mit Hauptplan infiltrieren. Und wir müssen halt einen Techniker töten. Und wir speichern jetzt am besten auch sofort. Da ist halt die Treppe, ja genau, Leiter. Was wackelt hier? Ja.
Wie wir sehen können, da müssen wir hin und hier sind wir halt. Deshalb angucken die halt. Da geht's auch nicht weiter. Die können wir nicht weiter, oder? Es ist ein Bug. Ja. So wackelt das so hier. Ah, jetzt, oh Mann. Also hier steht halt, müsste halt mit den Technikern in Kontakt bekommen, bevor der halt die Verschlüsselungskarte benutzt hat. Visual on hostile forces. We're blowing the bridge immediately. Repeat, blowing the bridge. Hallo Andrea, nein, ich stehe auf einer Ölpipeline und ich muss halt zur Ölraffinerie kommen. Schön, dass du da bist. Visual on hostile forces. We're blowing the bridge immediately. Repeat, blowing the bridge. Bei dem ich schon 14 Jahre schon gespielt, aber da kam ich halt nicht weiter und jetzt mal gucken, wie weit ich jetzt komme hier. Ja. Jo, schon wieder ins Wasser, toll.
Licht ausschalten. Also ich muss halt über die Ölpipeline halt in die Raffinerie eindringen, um halt Informationen zu bekommen. Visual on hostile forces. We're blowing the bridge immediately. Repeat, blowing the bridge. Ups, ja. Die haben jetzt die Brücke gesprengt. Bad news, Fisher. Something got the military's attention. Oh boy. The oil rig just got bumped into the single digits on NATO's strike list. Find yourself a technician and get that data. Time just got scarce. Krass, mir halt hier hoch. Und nochmal. Meine Ölpipeline drin. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt hier schön stinkbesichert hier. Everybody look lively. Our computer technician is returning with the encryption key. I need 2 men to meet him at the docking station and escort him to the data hub. Let's get this finished quickly. We're a sitting duck out here. Jetzt müssen wir halt den Techniker halt abfahren. So, der Herr Techniker, den müssen wir halt abfahren. There. Identify yourself. Identify yourself. Who's there?
Abspeichern. Das ist der Recht für hier, das ist echt kompliziert. Naja, nicht kompliziert, aber müssen wir dahin, wo die Tür ist. Da. Seht ihr da? Wo der Typ halt steht, da müssen wir halt hin. Und ein Sprung ins Wasser ist immer erfrischend. Relay alert from Philip Mass. We have incoming American warplanes. Movement. What the situation? Oh, ja, das ist knapp. Who's there? What you Don't got? Ja. Ach. Relay alert from Philip Mass. We have incoming American warplanes. Identify yourself. Who's there? What in God's Find the name do you foreign think you're command. doing, mister? The mission is over. I'm not armed. Identify yourself. What in I've got God's the name do you situation. think you're doing? He looks. Who's there? What in Some God's kind name of do you foreign think you're doing, commando. mister? The mission's over. Move! That's our friends from the Air Force. Ground troops are imminent. We'll keep you updated.
We're under attack! We've sustained heavy damage to... Identify your American fighter planes! They're coming in again! Reports of incoming troop transport! What in God's name do you think you're doing, He looks Fisher? The dangerous. mission's Right here. over. We're under attack! We've sustained heavy damage to... American fighter planes! They're coming in again! Reports of incoming troop transport! You hanging. In there? What in God's name do you think you're doing, Fisher? The mission... Identify your... How's it going? Okay. Who's there, little jump? You hanging in there? Nervous. Ich soll den verfolgen. Movement, something over there. I got the situation. He looks dangerous. Won't open! Unlock it, you net. I did. I think it's broken. What's the holdup? It's this damn rig. Everything's... Never mind, we'll go around. What in Some God's kind name of do you foreign think you're commando. doing? Ich bin jetzt nicht stark, aber es soll jetzt. I've got the situation. Verzeihung. Hier nicht anders. Entschuldigung, Leute. Won't open! Unlock it, you net. I did. I think it's broken. What's the holdup? It's this damn rig. Everything's... Never mind, we'll go around. What in Some God's kind name of do you foreign think you're commando. doing, Fisher? The mission's over. Won't open! Unlock it, you net. I did. I think it's broken. What's the holdup? It's this damn rig. Everything's... Never mind, we'll go around. What in I've got the God's name do you situation. think you're doing, He looks Fisher? The dangerous. mission's over. Kill me! Watch it! Won't open! Unlock it, you net. I did. I think it's broken. What's the holdup? It's this damn rig. Everything's... Never mind, we'll go around. What in God's kind of name do you foreign think you're doing, commando. Fisher? The mission's over.
Won't open. Unlock it, you net. I did. I think it's broken. What's the holdup? It's this damn rig. Everything's... Never mind, we'll go around. Sag mal ja halt. What in God's name are you doing, Fisher? The mission's over. Search the body. Ziemlich schlecht, Leute. GPS shows you trailing dangerously behind Piotr. If you don't get closer, we're going to lose him. Won't open. Unlock it, you net. I did. I think it's broken. What's the holdup? Who's It's there? this damn rig. Everything's... Identify yourself. Who's there? Identify yourself. What in God's kind of name do you foreign think you're commando? doing, Fisher? The mission's over. Won't open. Unlock it, you net. I did. I think it's broken. What's the holdup? Who's there? Check mal hier. Change of plans, Fisher. You're going after that technician, Piotr. We want the briefcase that's chained to his wrist. You downloaded the data to that? To a laptop inside it. Use whatever force necessary. Deshalb hat unser Chef halt gesagt, wir müssen halt, wenn die Daten kommen, jetzt müssen halt jede dämliche Art nutzen, also was halt notwendig ist, um halt da reinzukommen. Wir müssen halt jetzt an den Laptop von der Tasche von dem Techniker kommen. Hier brennt alles. Bald die Amerikaner angegriffen haben, die NATO.
So, gucken wir hier reinkommen. Schöne Küche, nicht? Hier kann man den Pfannkuchen machen, Brutzel, Brutzel. Oder halt eben schnell in eine Suppe, lecker Suppe hier. Eine Pizza. Was, ich kann mal Kühlschrank öffnen? Nein. Für eine Tür öffnen? Nein. Können wir hier baden? Nein. Guck mal, lecker ein Rezept da von Nudeln, da, guckt. Da müssen wir halt rein. Soll irgendwie da und dann dort. Ja, genau, jetzt muss man da. Kamera. I've got the situation! Der Computer alles zerballert hier. Wait here! What's the situation? Dangerous!
kind of foreign commando. Als wir rumlaufen hier. Soll ich nicht gleich hin? Hier gehen wir nicht ins Feuer, das weiß ich auch. Die Techniker hin. Techniker, wo bist du? Du bist ja, hallo, Techniker, na, wie geht's? So, ja. What makes this worth the risk? Who the hell are you? Don't ask any Soll ihn verhören? questions. Answers only and fast. I understand. Why risk manually extracting data from a battle zone? It was the only way. We encrypted with a non-transferable destroy on use hard key. What's the data? I'm just a messenger. I don't know. Something about an ark. What's that? I don't know. What Nicolas wants most. Also sie sagt halt, er ist nur ein Botschafter und er weiß halt nicht, worum es eigentlich geht. I don't know. I wasn't going to find out until I was on board the escape ship. Mass is a complete control freak. Mass. Please, I don't want to. Er sagt halt, dass sein Boss halt so ein völliger Kontrollfreak ist. Entschuldigung, jetzt müssen wir halt den... Great job, Fisher. Time to make yourself scarce. Mission erfolgreich abgeschlossen. Nein.
Ja, die haben, also jetzt ist rausgekommen, dass halt die Georgier halt ein Maulwurf halt in Amerikas Sicherheitsagenturen halt eingeschlossen haben. Sie wollen dann über den Atlantic Ozean und mal gucken, was jetzt How much longer is this gonna take? Your daughter's on the line. Just running the encryption. Black hell! What's up, Gib? The data you glommed off the rig. There's no way the Georgians could have gotten this It's much active, intel without a man inside the CIA. Fisher, you're up. Dad? Sarah. Hi. Where are you? On my way home. I thought you were gonna call last week. Something came up. I'm sorry. That's all right. Were you in Georgia? Honey, you know I can't answer that. Yeah, I know. I was just watching it on TV. Ah! Sarah. Sarah! Wilkes, you okay? I think so. Oh, Luftdruck oder so, oder Anybody have a line back to 3rd Echelon? I'm here, Fisher. What the hell's going on? Nikolad's just declared war on the U.S. What? The Georgians hit our communications, transportation, power grids. We still don't know how extensive the damage is. What's our defense? What are we doing? What do we have? Nikolad's caught us with our pants down. All we've got is the laptop you pulled off the oil rig. My daughter. I know. I've got people heading over there. This whole country's a mess. I need to see wie ausgegangen wurde, wohl einige Systeme da hängt. We're helpless Deswegen ist till der we find Flugschlag bei der Nikolad's. abgestürzt. You're heading for the CIA. Your mission just became critical. Failure at the Red Bear Army Community Hospital in Mississippi resulted in 17 deaths and over 30 injuries. Both county electricity and backup generators were destroyed, leaving military train traveling to Norfolk, Virginia collided with a commuter rail line after an apparent failure of its automated routing system. U.S. military has not released the contents of the train's cargo, though federal authorities have evacuated a 20-mile radius surrounding the wreckage. Though no official death toll has been given, initial reports indicate that potential civilian casualties are believed to be much lower. Newspapers talking about cyber terrorism. Also diese Mission, also jetzt letzte Mission, da habe ich jetzt mal 14 Jahre gescheitert. Jetzt mal gucken, ob ich jetzt bei der nächsten Mission halt hier weiterkomme. Rescue workers, their information grid entirely disabled, were unable to respond to the crash for nearly an hour. Injuries became fatalities as, to combat Nikolad's, the Georgian president still in hiding. Though his first wave of cyber terrorism focused on military targets, intelligence proposes that a large-scale civilian target could just as easily... We have faced terror before and triumphed. I promise here to the American people that we will triumph again. Earth is too small a place for the perpetrators of these acts to hide. The United States and her allies will enact a justice that is swift, true, and absolute. Alles bricht zusammen, mal wie ihr sehen könnt. Also wir müssen jetzt halt wieder halt alles wieder gerade biegen und müssen erst mal gucken, wie es da weitergeht. Time to get to work, Fisher. Let me reiterate. We cannot afford any casualties. The NSA doesn't operate in the U.S. We don't spy on other agencies. I'm not here. That's right. You've lost existence privileges until the mission's over. We've synced a timer on your offset to a pause in the ventilation system fans. You'll have a limited window of opportunity to use it for insertion. Also wir sind jetzt hier müssen halt ja genau. Also wir müssen halt unfällig reinkommen in den CIA, in den Zentralserver und um halt das Informationslecker herauszufinden und wir dürfen halt nicht entdeckt werden.
Jetzt wieder keine auch nicht Zeit. Schön. Wo muss ich jetzt hin? What was that? There's something... Intruder! Wait here! This isn't happening! Hold your position! Stay back! Das ist ja ein Anfang. Ich würde vorschlagen, Leute, ich habe jetzt so eine circa, ja, wie lange habe ich jetzt gestreamt bisher? Ich habe jetzt circa 9 Uhr angefangen, so jetzt ja schon 90 Minuten. Würde ich mal sagen, die Mission spielen wir nächstes Mal weiter. Und dann wünsche ich euch dann auch jetzt noch schönen Abend und tut mir leid, dass ich halt also jetzt keinen Bock weiterspielen, weil ja gut, ich bin halt ein langer Tag gewesen heute. Ich bin jetzt seit 13 Stunden auf und ja, wie lange dass ich halt ins Bett gehe und dann morgen wieder fit bin und dann sage ich mal, dann bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich jetzt mal, also ich grüße alle 19 Abonnenten und schön, dass ihr da wart. Wenn ihr viel stark reinschaut, falls euch das Stream gefallen hat, Daumen hoch, falls nicht, Daumen runter. Und ja, grüße den zweiten Zuschauer, willkommen, schön, dass du da bist. Und ja, also jetzt hast gesehen, Entschuldigung, ich habe halt Vollscreen gearbeitet, gespielt und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und falls euch das Stream gefallen hat, Daumen hoch, falls nicht, Daumen runter. Dann sage ich mal bis zur nächsten Woche. Und dann, oder wer das spontan hier streamen mal, da spielen wir wieder und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss oder ich halt einen chilligen Abend noch.